നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കഥ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആ കഥയിൽ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ട്യൂൺ അപ്പം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഫൈനലായിട്ട് വരുന്ന ട്യൂണും. അത് ആ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമ എനിക്ക് വന്നോളാം നിർബന്ധമില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും വേറൊരു ആൾ ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. I'm always thankful to Gopi ji, and the songs what he has given to this cinema is outstanding, and especially the major strength is the background score. കുറച്ച് നാൾ വരയ്ക്കും എൻ്റെ ഒരു മൂവി നമ്മൾ സർവൈവിങ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് അന്നമുട്ടാതെ ജീവിച്ചു പോകുന്നല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു കൗമുദി മൂവീസ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് കന്നഡത്തിൽ നിന്നാണ്. വിജയാനന്ദ് മൂവിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി വിജയാനന്ദ് മൂവിയുടെ ക്രൂ ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. വെൽക്കം. Namaste. So, how is Kerala? Kerala is good. It's God's own country. Yeah. How is it treating you? Good. We're really happy to be here at Kerala first of all. This is my first visit to Kochi, and it is Gopi sir's hometown, so we are really excited. ഗോപി ചേട്ടാ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട്? എനിക്കൊന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. Happy. More than 40-50 times Kerala because of our office networking. Okay. We have more than 30 offices in Kerala. It's amazing place, amazing people. So it's like a hometown for you. I mean, like we keep traveling. So. Okay, coming to Vijayanand movie. Why is the movie named Vijayanand? Vijayanand, as the title suggests, it is a combination of two names, Vijay Sankeshwar and Anand Sankeshwar. So Vijay sir and Anand sir, like it's a duo of father and son, the bonding of father and son, and it is about, and the full form of VRL logistics is also Vijayanand Road Lines. And if you might have seen on all the buses also, it is named as Vijayanand. So it's been a tradition like from that time, and it's not only a biopic of Vijay sir, but as well as the Anand sir, the way how he has taken the legacy ahead. So it is about that, and it is about a journey of a man who started from one single truck to becoming India's largest logistics company. Okay. So Dr. Anand sir, because this I heard that you selected this movie after a long time. So what made you select this movie, this crew? There were a lot of demand from the people, from the public, customers, relations, well-wishers, to write a book about my father, 100-page, 200-page book about the success story. In the meantime, many people also had come up with scripts, but when Mr. Nihal and this one, Rishika madam, so the director, so they approached. They had come for a half an hour meeting with my father. First meeting. That went up to 8-9 hours. That meeting went up to 8-9 hours, and then like night my father called me. He was in Bangalore, and we are headquartered Hubli. So Hubli is in North Karnataka. So that's how they had come well prepared, and they presented about the script and what are all the achievements, and because running a logistics is a very challenging, tough industry, where my dad, when he was a 26-year boy, he started with just one truck, 78-second truck, and up to 1990, 91, 92, like there are about 120, 140 trucks. 91, I joined my father's with my dad into the business, and today happy to say we are India's largest fleet with 5,000 company-owned vehicles. This year alone we are adding another 1,600 vehicles, 1,300 Tata Motors we have given order, and 300 to Ashok Leyland. We have a branch network spread right from Kashmir to Kanyakumari. More than 1,050 offices we have a presence in Pan India. In Kerala alone, more than 35 locations we have our presence. Ours is a hub and spoke model, and
all this been, for journey of my father from 1950 to 2015, 2016, my father and his father, my grandfather, Yeah, okay. first starting point, and then later on it's in the movie, my father and me. So that has been it's been very well depicted, and very very how much ever we say thanks to our elder brother Gopi ji. It is when the music is something to a next level. Yeah. So he gave that additional, that kind of a, push to the, after he stepped into the music part. It is something, has gone to a next level in terms of the, even though our star cast, Nihal ji, Siri madam, Bharat ji, and they have worked very, very nice on the screen. Senior veteran actors like Anand ji and Vinaya Prasad Amma. She has done my grandmother role very beautifully presented. Ravichandran sir. So this is how, almost all questions of yours I had asked, I think. Yeah, No, but- overtook. So, sorry. ചേട്ടാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കന്നഡത്തിലുള്ളൊരു എന്താ പറയാ വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ലെറ്റ് മീ ടോക്ക് ഇൻ മലയാളം Yes, Yeah, yes, yeah, sir. sure. ഇറ്റ്സ് എ കോമഡി ചാനൽ സോ Yes, sir. മോർലെസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ വിജയാനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷണൽ മൂവിയാണ്. ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടൊരു സംരംഭം തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും ഒരു ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. സോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിഹാൽജിയും ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഋഷിക എന്ന ഡയറക്ടർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അവരെ തന്നെ പോയി കാണുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല 1/2 hour മീറ്റിംഗ് ഒരു 9 hours മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഹോംവർക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് പോകാം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിലൊരു ബയോപിക് എന്നൊക്കെ ഇതൊരു ബയോപിക് സെറ്റപ്പിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബയോപിക് പലപ്പോഴും മരിച്ചവരൊക്കെയാണ് വരാറ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ നമുക്ക് സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ വഴികളിലൂടെയാണ്, എത്ര ദുർഘടമായ വഴികളിലൂടെയാണ് അവർ വന്നത് ഇത്രയും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഇൻസ്പയറിങ് സ്റ്റോറിയാണ്. അതാണ് എന്നെയും നിഹാലിനെ എല്ലാവരെയും അതിലോട്ട് എത്തിച്ചത്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ പടത്തിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ഓൾറെഡി റിലീസായി, അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ് അവിടെ. അത് പാടി ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വർക്കൗട്ടായ ചില പാട്ട്. എൻ്റെ ഒരുപാട് മലയാളികളും വിളിച്ചു ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട്. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മലയാളം കന്നഡ തെലുങ്കൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും എല്ലാം കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളതിന് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. I was just telling about when it comes to Gopi ji, I have to mention. Actually, me and Rishika, everyone we call Gopi ji as a magician. Okay. He is the magician of our film project. Ma'am, I'm a big fan of Gopi ji. Ustad Hotel, Bangalore Days, Geeta Govindam. I know, but this film is when we see Gopi ji's work, we were a big fan, and I'm always thankful to him because we are newcomers. I'm a newcomer. This is my second film. Rishika, she's a second film old director. We sent a message to Gopi ji, okay, saying that, sir, so and so is a film which we are doing. I spoke to him for 2 minutes. He said, okay, just do one thing, send it to me. So we sent him a presentation. He called me back in 15 minutes and he said, yes, I'm doing this film. We did not speak about the finance. We did not speak about anything. The bonding, the love, what he has towards us, and the respect what we have towards Gopi ji is something else. He is a very big music director. Okay, he's a national award winner. Yeah. But though we were new, he trusted us and he had that faith on us. He gave it to us. So I'm always thankful to Gopi ji, and the songs what he has given to the cinema is outstanding. And especially the major strength is the background score. For me as an actor, like when we would have acted over there, we'd okay, I'm given my best. But after seeing Gopi ji's work, ayo, Gopi ji will overpower everyone. And that is his strength. Okay. So, like he said, this is the first ever biopic movie of Kannada Yes, film madam. industry, right? So, when we select a biopic movie, sometimes we choose the freedom fighters or someone like that. Yeah. So, what was that one spark that you selected the story of his father? So usually what happens when you say about a businessman, why did I choose? Now in India,
Okay, almost the majority of the people are youth. Okay, you also want to be an entrepreneur. I also want to be an entrepreneur. But usually, what happens, we, forget the way, and we take shortcuts, and then probably we ended up in a disaster. This is about the journey of a man, who started in 1976, VRL Logistics. Now, like we are making a film on him. It is not an easy journey. It is not an easy task. Yeah. He's 73 years old and 24/7 that person is working. And there are two types of business people, ma'am. One is only जो पैसा के लिए काम करता है, only money. And there is another kind of ethical business people who thinks for the society and who works. So Vijay sir and Anand sir, they are the people, who are that inspiring, people whom I thought that their journey has to be said to everyone, especially the youth like me and you. Yeah. Right? So that, if we want to start up something on our own, so then we can take this as an inspiration. And mark my words, this will set up that benchmark also as an inspiring journey. And yeah, as I hope you might have seen, Yeah. this is the look, sir. Yeah. So this is a look, and how we have tried to recreate this specs and the hairstyle, the dressing, everything. This is how Vijay sir used to look in 1980s. So we have tried to recreate it. I just wanted to show it to you. That's it. Yeah. Yes, ma'am. So, how did they convince you, sir? Madam, as I already told, like the script, the preparation, the homework, what we call, so they had come well prepared, and it is not easy to convince me or my father so easily. But when Because I already said that so many people approached you before. also, Madam Rishika, Madam, her grandfather, can just add to it. Actually, Rishika, she is the youngest female director from Canada. Okay, and Rishika's grandfather is G.V. Iyer sir. So G.V. Iyer sir is one of the legendary directors from Canada he's the only person in the entire India who has done films in Sanskrit. He's also a national award winner. So Rishika comes from that family. Me, Rishika, Hemant, we all friends. We were like friends from theatre. Okay, and 2018 we did our debut film called as Trunk. It was a horror cinema which we got critically acclaimed also. After that, 2019 we were just planning what to do next. Then this idea struck to me in my mind, telling that okay, we can do a biopic on Vijay sir. So then Rishika, see, the thought might be mine, but writing the script, it is not at all my job. I don't know to do that. The way, like before even meeting Vijay sir and Anand sir, 6 months before, we did a complete thorough research on it. Like we took out about VRL from everyone. See, I might tell good thing about myself, but outside the people will be knowing, okay, they should also speak. We were really surprised to know the way, how people speak about Vijay sir and Anand sir. They respect them so much. So, in the 6 months, the amount of respect even increased for us. Like, oh my God, so we have to meet. So we went and, we spoke to sir. From the time of, we met Vijay sir, he said, 5 days I'll not be the chairman of VRL. Consider me as your brother, as a friend. I'll give you a dictation. So 5 days, Vijay sir, Anand sir and the whole family, they gave us a dictation. We have a dictation of more than 150 hours of recording. My father, my mother, myself, my family, we all have given more than 150 hour content to Nihal ji and Rishika madam, and that 150 hour they have to pull it down to 2.5 hours. Yeah. It's very challenging, not an easy job. So in our real life we might have gone 500 times to a banker, a financial, but here in the movie it is just once we have shown. It's been planned that way. Yeah. So it's like it's a 3 years of work which we have been doing. 3 years. 2019 we started, and me playing as Vijay sir's character, I'm playing in 3 different shades. One is the young, middle age, and the present. So for this I had to put on 22 kgs, where I didn't wanted myself to be seen as Nihal anywhere.
Okay, I didn't want to see Nihal as a person. I'm completely Actually, different. that was a question from my side. What was your preparation to become? The preparation, ma'am, one thing is, we have not tried to imitate. Okay, there are some signature moves of the way how Vijay sir walks, the way how he talks, the way how he responds. Okay, keeping all those things in mind, and the costumes and the specs, how is to wear the hairstyle, we've tried to recreate it. On this mustache, we've tried to recreate that. With that, if you keep those, signature moves, we had a certain boundary, because this is a biopic. As an actor, I cannot go out of it. I cannot outperform. But keeping in that boundary, we did a workshop for all the actors, for me, Siri, Bharat, and all the actors for 45 days, where we had to go through that journey. We have tried to, make sure that we have given our best. Last time. ഗോപി ചേട്ടാ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗോപി ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ്? ഒരു ബയോപിക് മൂവിയാണ്, അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രോസസ് ഒക്കെ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാനൊരു മൂവിക്ക് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ I don't take any preparation like that. Ma'am, there is something which I want to tell about Gopi ji. The first song which you saw, okay, that song, when Rishika she was narrating the story, I still remember, he had said that tune. He had said that tune that time. Okay. While listening to the story. To be honest, for me and Rishika, it was going outside like this. We didn't understand. I said, no dear, you'll not understand. I'll set the tune and send it to you. Okay. Now, when we are listening to it, now we can, recall, yes, Gopi had said that time. ഓക്കെ, എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ പല സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കഥ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആ കഥയിൽ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ട്യൂൺ അപ്പം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഫൈനലായിട്ട് വരുന്ന ട്യൂൺ. അതിനുശേഷം അവർ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് മാറ്റും മറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താലും ഫൈനലി ഞാൻ ആദ്യം ആ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകന്റെ മുട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും റിലീസ് ആവാറുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്നോട് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ കഥ ഇൻസ്പയർ ആയപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഐ ഗോട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് കമ്പോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ ഐ ഡു ഹിയർ ഓൾസോ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ മൂവിക്കും ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടും കാര്യമില്ല, പറഞ്ഞത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കൂടി വേണമല്ലോ. അപ്പം നമ്മളതിന് ദൈവത്തിനോട് വിളിക്കുക, അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, തുടങ്ങുക, കളിക്കുക, അല്ലാണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ദൈവം ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ തോന്നിക്കണമല്ലോ, മ്യൂസിക്കായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് തോട്ട് ആ സമയത്ത് വരണമല്ലോ. സ്പാർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത്. ഇപ്പൊ നിഹാൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ കോളില് തന്നെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അതെന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഓക്കെ പറയാനുള്ളൊരു? എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത്. ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. എന്താ എനിക്ക് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളോട് റെസ്പെക്ട്, എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് പേര് നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ പലരും നമ്മളടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്, ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, അദ്ദേഹം ഭയങ്കര വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് അത് ഫസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് റെസ്പെക്ട്. നമുക്ക് ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ആവശ്യം എന്താണ്, എന്താ പറയുക, നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് എന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ദ മൊമെന്റ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇൻ യുവർ വോയിസ്, ലൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫ്രം ദ ഹലോ ഇറ്റ്സ് യു ഷോൺ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്ട്. ഫോർ ദാറ്റ് our respect comfortability is very very much needed for any artist or any musician. So the way he talked to me, from that point itself, the way he talked to me itself, that made me feel that okay, to work I have to do something for this guy. So nice. It is not like just like I am doing a project, can you work for it and how much is the budget. He didn't ask like that. Usually people ask me in that kind of a tone. Okay, we are going to do a movie, so how much you charge for a song and how much you charge for a project, like that. He is asking about, see, we have an emotion, we just need I want you as the music composer for this project, can you work like that? The way he respects me and asking me, that's a different thing. Before that, he is not thinking about the commercials or anything. The way he told me that, I was not thinking about that. I was not that kind of a person, and all Malayali knows that I'm a very commercialized person. And I first thing after the meeting, I'll be talking about the commercial part as usual. I'm a professional music composer. So the way he talked to me, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ he felt that wrong judgment about me, that I never talk about commercials. No. So it's like, actually the reality is I talk about commercials here, but the thing is the way the respect what he gave to me, that's the same way we respond. It's like whoever it is, Nihal, I don't know Nihal ji at that point. I don't know what is VRL or anything. Yes. Simply I just gone through the project. I got
I got the connection with her. So nice. That connection is still going. And that connection leads to everything. Rishika ji is such a wonderful director. I don't know any movies of Rishika ji before. Just the way she presents herself will give us a confidence that okay, we are a family and we should work together. So nice. So that kind of an emotion these people are giving me. In this kind of emotions are there in Malayalam industry also, every industry, but not everywhere. Certain will not get be very, very comfortable. So that time we'll be doing the work and going. But this certain movies we get the connection. There, when the connection comes in, it comes as a family. When the family is correct, then God will pour whatever it needed. So when I was watching the movie, it was like exactly like it was on cloud 9. It was every movie. I felt like it's a Priyadarshan sir movie. Oh, That kind of richness, quality, the frame, everything, the way he acts, and the director. This is the first debut. I don't know. This is Rishika's second one. Second movie. ആ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രിയദർശൻ സാറിന്റെ ഒരു പടം കാണുന്ന പോലെയാണ് അവർ ഓരോ ഷോർട്സ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് സോ റിച്ച് ആൻഡ് ഹെൽത്തി. സോ ആ ഹെൽത്തി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് എത്താൻ എന്നെ യു ചൂസ് മീ ആക്ച്വലി. ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. I think ഈ ഒരു കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ മ്യൂസിക്കിലൊക്കെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ definitely. And more than anything, ma'am, from the day one when we have started, I have to speak about our producer, sir. Ma'am, usually what happens when a newcomer it comes, it's when you see about the budget, okay, they'll be like, okay, what is our satellite rights and all that. No. From the day one till today, ma'am, okay, we started off with Kannada language. Then, we planned off South Indian, all 4 languages. Again, more pressure to Gopi ji. Then again, after that, we took care, because end of the day, we had no plans initially to do it. But slowly, the film grew by itself. But for any of your creative work which you want to do, it should be backed up by a strong producer, right? So our producer, sir, so he said like, okay, if you feel confident, let's go ahead. So we released that teaser in all 4 languages, and I am really happy that here from the Malayalam industry, lot of people called, a lot of people messaged saying that okay, this is something where we can connect. So, but after that we got a lot of calls from Mumbai telling that VRL is a household name here. Why don't you release it in Hindi? Again, more pressure on us and Gopi ji and everyone. But yes, the thing is, we are doing the creatives, but the financial things. Again, he took us that challenge, our producer, and he said, okay, if people feel good, go ahead. Ma'am, cinema is not a business. Yeah. Cinema is an art. Then comes the business part, right? So first we should understand the art. If it connects, then God will take it further. That is how we have to take it. Okay. So, have you seen this movie on screen already? Yeah, yes. Yeah. Yes, So, how overwhelming was it for you? It was very good, nicely presented. To see your own version in movie. How was it? It was very good, very good experience. Nicely presented, and it's all real-time stories. One more very important here: 99% whatever shown are real-time happens to sequences. I mean, in our lifetime. So 1%. 1% will be music, I believe. Cinematically better. Yeah. Means like usually what it happens, ma'am. See, when you're shooting a biopic, if you tell biopic, people are like, oh, okay, it will be like a documentary. No, each and every frame you see, each and every scene of this cinema, we have planned in such a way that when you're watching it, you should not feel that it is a normal biopic. You should feel like a commercial cinema. Reason being, the incident which has actually happened in life, but the way of representation is cinematic. Because obviously in our own life also, whenever you are sad, some background score is running already. Whenever you are happy, the background score is running already. That itself is cinema, but we have tried to show it in a cinematic liberty. That's it. ഗോപിചാരൻ്റെ അടുത്താണ് ആകെ മൊത്തം മെലിഞ്ഞ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അമൃത ചേച്ചിയാണോ പ്ലാൻ? അല്ല. എങ്ങനെയാ വെലിഞ്ഞേ? വെലിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് 1.5 വർഷം പോലും BP ഒന്ന് ഷൂട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്. അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റി ഡയറ്റ് തുടങ്ങി വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്തു.
ചുമ്മാ എരിഞ്ഞോണി അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര ചുള്ളനായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. I have to take tips from Gopi ji now because I have put on. I will have to take it from Gopi ji. അത് വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. തലയിൽ വയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, കുറയ്ക്കാൻ കുറയ്ക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. ഓക്കെ, സോ സർ, do you watch Malayalam movies? Yeah. Malayalam films is known for its content. Okay, ma'am, even a small string, okay, such a beautiful cinema people make. And especially in the lockdown time, see, we filmmakers, we knew about Malayalam industry. The entire audience started to know. For example, Drishyam, okay, sir's film, like, you know, like Bangalore Days. Ustad Hotel is one of my favorite films. And apart from that, Premam is a beautiful cinema. We have seen, ma'am. I'm a big fan of, Malayalam cinemas, yeah. Okay. If you want to work with a Malayalam actor, who will be? Ma'am, it would be Fahad Fazil. Okay. I'm a great fan of his work. He's a fantastic actor. Because the way, as an actor, he has transformed himself it's something else. Because each and every film I see of him, it's a different version. Yeah. Yeah, so I'm a great fan. എനിക്കുള്ള പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഒരു മോർ ദാൻ 150 സിനിമകളിലും മുകളിൽ 8 വർഷത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തെലുങ്കിലോട്ടും കന്നഡയിലോട്ടും ഇപ്പോൾ തമിഴിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ദ വേ ദേ റെസ്പെക്ട് അസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടന്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ പൈസ ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെയിലുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെടും, കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഇറക്കിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എങ്കിലും നമ്മളൊരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരും. അവിടെ അവർക്ക് നല്ല ബാക്കപ്പും പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും നോക്കുന്നത് അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ എല്ലാം സ്ട്രോങ് ആണ് അവിടെ, വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് അവിടെ. അപ്പം അവർ നോക്കുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ വർക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ, നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം നമ്മളുടെ മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസിനും അവരുടെ ഒരു റെപ്രസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാനവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദേ ഓൾ റെസ്പെക്ട് സോ മച്ച് ലവ്. അത് ഇവിടെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞറിയില്ല. ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുറച്ച് ടെക്നീഷ്യൻസിന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നറിയത്തുള്ളൂ. അവരെത്രത്തോളം റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മളുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു വലിയ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കണ്ടന്റ് ഓറിയന്റഡ് ഇങ്ങനത്തെ മൂവീസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ആ കാലഘട്ടം തൊട്ട്, നമ്മുടെ പഴയ കാലഘട്ടം തൊട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് അവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആയതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ളവരും ഭാഷഭേദമന്യേ ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എക്സ്പോഷർ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. So whose idea was it to release it on pan-Indian level? It was people's idea, ma'am. See, it doesn't matter like how much money you pour. You cannot make a pan-Indian cinema. Pan-Indian cinema should happen on its own. That's what I was telling you. Like, we were shooting at Ramoji Film City, madam. At that point of time, there were people from other industries also who were shooting the cinema. They were seeing our visuals and they just came, what film is this? So we said, we are making a biopic on Vijayanand sir. Vijayanand is a movie name, VRL. Okay, VRL is a household name. We know about VRL. The visuals are really good. Why don't you people try it in all the South Indian languages? So then we spoke to sir. Sir said that, okay, go ahead. So then we came up with all the South Indian languages like Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam. Then came, after we released a teaser, we got a tremendous response from Mumbai. They called us telling us, this is a story to be told to all the people. Please release it in Hindi, we will support you. And then came our, pan-India distributor. It is UFO. They came on front and they said, okay, release it, we will support you. Means, again, cinema, it connects, ma'am. It will connect on its own and it grew by itself. We are just, making sure that it will reach to the right people at right time. And more than any commercials added to this cinema, this story itself is inspiring and it has to be reached to the people. So that is what our main intentions are. So the Kannada film industry had tremendously changed after the release of KGF and KGF. Yeah, ma'am. So how will you see that? Because actually everyone knows about Yes Sir after KGF. I'm a big fan of him since from his first or second film. Ma'am, KGF is one cinema where I can proudly tell that, okay, and all thanks to our rocking star Yes Sir. He gave us an idea, he gave us a thought
telling that we are not only limited to Karnataka. Okay, cinema doesn't have boundaries. Cinema doesn't have language. KGF was a cinema where it outgrew everywhere, and the path which they have set up, we are following it. That small footsteps, and now we were in Delhi, we were at Lucknow, Indore, Ahmedabad, all the northern part of India. Now they actually recognize us through our language. Tell, oh, you are from Kannada film industry. Before they used to all call us as South. Right? So that is one good thing, now they are recognizing us by our own language, Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu, because people love our content, people love the way how we are working, and it's a proud thing for all of us. Yeah. How will you distinguish the Kannada film industry before and after KGF? Ma'am, there is tremendous changes, and actually when it comes to Kannada cinemas, we have been the highest producers of films every year, more than 250 films released in Kannada. But we didn't have a right path, or probably it was not being reached properly. Now is the time where see, cinema making is one process, but marketing is also another process. You have to make sure you have to even market a product properly. Earlier, there were several movies which outperformed. Yes. But the presentation to the world, how you market, it all makes the Lot of difference. You take Charlie. Charlie is there. And actually, Mungaru Malai is one film. Okay, like Ganesh sir, he's called as Golden Star Ganesh. So that is one film, where everyone knows it from Kannada. There are a lot of films like that, man. Ravichandran sir. So Ravichandran sir is one of the biggest superstars we have known from Kannada. So Shanti Kranti is one of the first pan-Indian films when he has done it way back in 80s, 90s. He is there in our... So he is acted in our film. And the best part is Ravi sir and Gopi ji both are born on the same day. He is also a musical masterpiece. Yeah. Okay, when it comes to, because Ravi sir's taste for music is something else, Ravi Chandran sir. Again, we have a legend here. So two legends working in the same cinema. Okay. അപ്പോൾ ഗോപി ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോഴേ സെലക്ട് ചെയ്തത്, അല്ലാതെ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൂവിയിൽ ചെയ്യണം, എനിക്കിത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും? കുറച്ച് നാൾ വരയ്ക്കും എൻ്റെ ഒരു മൂവി നമ്മൾ സർവൈവിങ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് അന്നമുട്ടാതെ ജീവിച്ചു പോകണമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. ചില സിനിമകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം അത് ആ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമ എനിക്ക് വന്നോളം നിർബന്ധമില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും വേറൊരു ആൾ ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് എല്ലാം ജോലിയാണ്. അപ്പം ആ ജോലിയോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അങ്ങനൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പോവാറ്. പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ കേട്ടുകൊള്ളുന്നില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു മ്യൂസിക്കായിട്ട് അടുത്തായിരിക്കും പോകുന്നത്. അത് റിലീസ് ചെയ്യും, അയ്യോ ഈ പടം എനിക്ക് ചെയ്യാറുന്നല്ലോ, എനിക്ക് നന്നായിരിക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുന്നത് എൻ്റെ ഭാഗ്യം. നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസീഷ്യൻസും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ പുറത്ത് ചിലപ്പം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആവുന്ന രീതിയിൽ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമ്പോൾ അതിൽ പൊതുവെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാറില്ല. എനിക്ക് ആ സമയം നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നല്ല, അതും ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വർക്കൗട്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കണക്റ്റ് ആവുന്ന സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ നന്നാവുക ചെയ്യും. ഇപ്പം ചാർലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവും. ഉസ്താദ് പടം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എനിക്ക് കണക്റ്റ് ആവും. എല്ലാം കണക്റ്റ് ആവുന്ന സിനിമകൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നം പൊട്ടിപ്പോകും. മനസ്സിലാവും. എപ്പോഴും നല്ല നമുക്ക് കണക്റ്റ് ആവുന്ന സിനിമകൾ കിട്ടിക്കൊള്ളാൻ നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗം കൂടിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് കിട്ടുക, ഡബിൾ പൊനൻസ് ചെയ്യണം. അത്ര നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ്. സോ ഫ്രം ദ ട്രെയിലർ I thought that this movie is shot in a most cinematic way. How did you people managed it? It's a biopic movie. Yeah. And Ma'am, obviously it all depends on the presentation, okay? Because for any normal person, see, I'm a person who works, assume me, I'm a normal, who's not a cinematic guy. I work in a company. Monday to Friday is my working time, ma'am. Saturday, Sunday, I want to chill out. Cinema is the only medium where it takes out, it will take him to a different world. Okay, that is called as a cinematic experience. I'm telling a story which has really happened. I'm not a real hero. The real hero is Anand sir and Vijay sir. I'm just portraying that character.
So how can you portray it? There are different ways of telling it. Like how you even write a novel. It depends on how you write it. Some people write it in a poetic way. Yeah. Some people hit it hard. It depends on how we want to do it. So that is a director's representation. So but the things which has happened there, that is the truth. That is the hard-hitting truth. So that we haven't altered. And when you speak about a biopic, it is not only about praising. It is about telling the downfalls. We've made sure that Vijay sir was very, very much particular on that. Which the downfalls which are there, he's made sure he said it, and we've portrayed it in the same way. And again, it's not only about the downfall; it is about getting up back and fighting. So that is the fighting spirit what you've shown in cinema. So how did you selected the cast of the movie? Oh, it's the director's job, ma'am. Okay. So we were all like a team when it comes So to Vinay Anand. ma'am is also there. Madam. Vinaya Prasad ma'am. Yes, Vinay Prasad Amma, like she's one of the favorite actors, and especially like when we were like looking out for the B.G. Sankeshwar sir's wife's character, My which is grandmother role. like Vijay sir's Amma's character and Anand sir's grandmother's character. The first thing which hit our mind was Vinaya Prasad Amma, because the way she carries is something else, and like her performance, obviously we have no one to speak about that. Yeah. And the best part is even she accepted with that gratitude, this character. And we have worked almost like 25 days in the cinema. The shooting time with Amma was more than 25 days. We have been like learning lessons for all of us. The way she carries herself is very nice. So anyway, all the very best for the movie. Thank you. Thank you for spending this much. Thank you, madam. Thank you, Please. Gopi Chada. Yeah, December 9th is our film which is releasing Vijayanand, entire world. It is releasing even in Malayalam. Please do see our film and support us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.